I don't want to say much. I'm very grateful to the two previous speakers. Я не хочу много говорить. Я очень благодарна предыдущему оратору. So beautifully described our experience. Так замечательно описала свой опыт. I would rather read something that I think Abhyarchi would like. Я хотела бы прочитать то, что я думала, Абьярчи бы очень понравилось. Because that was our relationship. Потому что таково было наши взаимоотношения. I didn't actually have a lot of time with Abhyarchi. Мы не слишком много времени проводили вместе. But it was substantial. Но это было очень хорошее время, качественное. It was deep and it was profound. Это были глубокие отношения. And there wasn't a lot of time, but there was a lot of love. Немного времени было проведено, но много любви было между нами. As everyone said, by her humility, she raised the caliber of your own. She forced you to be better. Как все уже говорили, благодаря своему смирению она заставляла тебя быть лучше. Because she always looked at other people with so much awe and respect and appreciation that, it was very embarrassing the way she perceived you. Потому что она всегда на всех смотрела с таким уважением, что просто стыдно становилось за самого себя. But it forced you to bring out the best in yourself. Но это заставляло тебя самого становиться намного лучше. So whenever we met, she always just wanted nectar. Когда бы мы ни встречались, она всегда хотела нектара услышать. So that was, the relationship was based on, please come and tell me about Narottam Das Thakur, or please talk about Jiva Goswami, or that was what she wanted. Когда бы мы ни встречались, она всегда говорила, пожалуйста, расскажи мне о Наротtam Das Thakуре, о Дживе Госвами. И это то, что она всегда хотела. And she didn't want to talk so much about her health condition. И она о своем здоровье не хотела особо рассказывать. But she did again and again express her doubt of her own qualification, that she felt so lacking, that she didn't have enough taste and she wasn't Krishna conscious enough. She was worried. Она заботилась и много раз повторяла о своем сомнении, в своей квалификации, насколько она привязана достаточно к святому имени, к воспеванию и повторению святых имен. And so that mood that she had, the last day I saw her was maybe 10 days ago, and she looked completely effulgent and bright and energetic and healthy. Последний раз, когда я ее видела, это было дней 10 назад, она выглядела замечательно, энергично, она просто вся светилась. But she was expressing this mood that she needs to have more taste for the holy name. Но она мне тогда рассказала о том, что она чувствует, ей необходимо больше вкуса и привязанности к святому имени развить. And that she's not, qualified enough. Что она не обладает достаточной квалификацией. And so that reminded me of some of the words of Prabodhananda Saraswati in his Navadvip Sataka, in which he expresses a similar mood or spirit. И это напомнило мне о поэме, которую написал Прабодхананда Сарасвати Такур, Navadvip Sataka. которая называется Navadvip Sataka. So I just want to read a little bit of that because I think she would enjoy it. Я бы хотела это прочитать, потому что я уверена, ей понравилось. Now that I, who am a reservoir of faults, Сейчас тот, кто является прибежищем всех плохих качеств, who have not the slightest virtue, у которого нет ни одного хорошего качества, and who am the lowest of all, but who still hankers for what is very difficult to attain. падший из всех, но все же желающий достичь того, что очень сложно достичь, have come to Lord Gora's forest, я пришел в лес горы, the seed from which the most splendid devotional service grows. то место, из которого произрастает замечательное древо преданного служения. Will I become successful? Получится ли у меня? I do not know whether I shall be able to meditate
on Lord Madhava's 2 lotus feet? Я не знаю, смогу ли я медитировать на лотосные стопы Господа Мадхавы. Am I qualified to follow the path of Sri Sukadev Goswami, Достаточно ли у меня качеств следовать по пути Шукадева Госвами, Sri Narada Muni and other great saints? Нарады Муни и других великих святых? Still, whether I meet good or ill, the beautiful forest of Godrum, where Srimati Radha enjoys transcendental pastimes, is my life and soul. Но да, получится у меня или нет, все равно самый замечательный лес Годру, где Шримати Радхарани играет со своими пастушками, это единственное прибежище для меня. Will I attain Lord Radhapati's sweet abode named Navadvip? Достигну ли я замечательного места пребывания Господа Радхапати, Its boundary the Vedas cannot touch? до границ которого даже веды достичь не могут? It is a secret festival of the greatest transcendental bliss. Это тайный фестиваль великого трансцендентного экстаза. Shiva, Brahma, and the other demigods do not know even a single drop of its nectar. Шива, Брахма и остальные полубоги даже не могут каплю его попробовать. May my heart cling to the wonderfully sweet ocean of nectar in Navadvip forest. Пусть мое сердце, оно стремится даже попробовать каплю нектара леса Навадвипа. The path to which all the Vedas together cannot find. Путь, к которому все веды вместе не могут показать и найти. And the slightest scent of which cannot be found even by wandering again and again through the length and breadth of the universe. И пройдя всю Вселенную вдоль и поперек, невозможно найти ничего даже примерно похожего на этот лес. So this is a great soul's mood. И это умонастроение великих душ. Of feeling unqualified, but wanting to enter into that abode. Чувствуя себя недостойными, но желая войти в это место. So I feel that this is Abhyarchi's mood, that she felt unqualified. Я чувствую, что это было умонастроение Абьярчи. Она чувствовала себя недостойной. But it appears that Krishna felt differently. Но кажется мне, что Кришна чувствовал совсем по-другому. Because the way in which her departure was orchestrated. Потому что то, как был построен весь ее уход, was so glorious. Это было потрясающе. And so beautiful. Очень красиво. And so extremely rare in this world. И очень-очень редко в этом мире. That there can be no doubt of the qualification. Нет сомнений в ее качестве. As Prabodhananda Saraswati further said, как далее продолжает Прабодхананда Сарасвати, a bewildered fool cannot understand Sri Navadvip Dham, глупец не может понять Навадвипдхаму, which is hidden from all the Vedas, которая спрятана даже от всех ведических писаний, and which is the place where one may attain the ultimate happiness of devotional service. И это то место, где человек может достичь абсолютной радости в преданном The служении. very highest of all happinesses in this world. Высшая радость и наслаждение в этом мире. In the sweet nectar ocean of pure undivided love, on an island of the Lord who is Sachi's son, Vrindavan is manifest. Вриндаван проявился на небольшом острове, который окружен морем любви матери Сачи. There, tossed by pure love for each other, the sweet divine couple enjoys transcendental pastimes day and night. Там, любя друг друга, верховная чета наслаждаются любовными играми весь день. One who stays there enters a condition of life that is full of nectar. Тот, кто достиг этого места, погружается в жизнь, полную нектара. The secret of pure devotional service rests in they who take shelter of Lord Gaura's sacred place. Секрет преданного служения находится у тех, кто принимает прибежище в преданном служении Господу Горе. Where my Lord Hari, his transcendental form, filled with the nectar of splendid divine love assumes the role of Sri Radha. В том месте, где мой Господь Гора, принимая на себя
любовь Шримати Радарани является. One who is firmly determined to stay in Navadvip until the end of his body. Тот, кто хочет остаться в Навадвипе до того момента, когда оставит свое тело, has already performed all kinds of devotional service. уже совершил все необходимое преданное служение. The greatest and most wonderful of all goals of life rests in his hand. Великая цель жизни уже находится у него в руках. Her feet are on everyone's head. Ее стопы на голове у всех. Brahma and the demigods bow down before her. Брахма и все полубоги, они кланяются ей. When the body ends, he who stays in Gaura's abode of Navadvip, which is filled with wonderful, limitless mercy, will attain perfection. Тот, кто оставляет свое тело в замечательном месте на Навадвипе, достигнет совершенства. So, I think we know her perfection is there. Я уверена, что вы все знаете, что она достигла успеха. We're very, very blessed to have had her association. Мы очень благословенны тем, что могли общаться с этой матерью. She really only had one last worry. У нее была последняя забота, которая ее заботила. She worried who would take care of her husband and her son. Она волновалась за своего сына и мужа. So that onus falls on all of us. И это сейчас падет на нас всех, To give that same kind of love. чтобы мы могли им ту же любовь дать. Abhyarchi ki jai. Слава Богу, Ки, Джай.